එතකොට අපි family and social class ගැන කතා කරොත් මොකද්ද family එකක් කියලා කියන්නේ two or more people related by blood or marriage කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් adopt කරගෙන අපි එකට ජීවත් වෙනවා residing together කියලා කියනවා. That is what is family is all about. ඊළඟ members of the most basic social group. එතකොට සමාජයක් අපි ගත්තොත් මේ family එක කියලා කියන්නේ the most basic group එක කියලා අපි කියනවා. Interacting with each other in order to ensure their own safety and also their personal and mutual needs. ඒගොල්ලන්ට සමාන වෙන needs එක දේවල් තියෙනවා. Personal needs තියෙනවා. ඒතර ඒවා fulfill කරගන්න family එකක් form වෙනවා. Families අපි ගොඩක් වෙලාවට refer කරනවා households විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට why is it important? It is important because family එකක් කියලා කියන්නේ one of the most important decision making units in a society. එතකොට ඉන්ඩිවිජුවල්ස් ලා හැමෝම මොකක් හරි එක ෆැමිලි එකකට අයිති වෙනවා. එතකොට ඒ ෆැමිලි එකේ ඉන්න රෝල්ස් එක එක ප්ලේ කරන රෝල්ස් තියෙනවා. මදර් ෆාදර් ඉන්නවා. එතකොට මේ පේරන්ටල් රෝල් එක ඊළඟ චයිල්ඩ් ගේ රෝල් එක ඒ වගේ එක එක රෝල්ස් තියෙනවා. එතකොට ඒ රෝල්ස් වලින් අපේ පර්චේස් ඩිසිෂන්ස් කන්සියුමර් කෙනෙක්ගේ ඩිසිෂන්ස් වලට පර්චේස් ඩිසිෂන්ස් වලට ලොකු බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි ඇත්තටම මේ කන්සියුමර් බිහේවියර් වලදී මේක ගැන ගොඩක් concern කරන්න ඕනේ. So it is one of the most important decision making units, and due to the large quantity of products and services that form a part of everyday life of a household. ඒතර පවුලක් වත්තාම මේ පවුලට ඕන කරන household එකට ඕන කරන භාණ්ඩ හා සේවා ගොඩාක් මේ market එකේ තියෙනවා. ඊළඟ marketers are interested in understanding the consumer behavior of a family because it is considered the most important decision making. Oh, ඉතින් එතකොට මේ consumption unit එකක් most important decision making and consumption unit එකක් තමයි family කියලා කියන්නේ. ඉතින් family purchases, family outings ඔය වගේ ටික දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් එක්ක drive වෙන products and services තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා marketers ලා family එක ගැන ගොඩක් concern කරන්න ඕනේ. ඉතින් family එක ඇතුලේ decision making කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරොත් for many years the literature devoted to consumer behavior concerned on an individual role of decision makers in the market. ගොඩක්ම ඒ කියන්නේ අපි marketing වල ඉස්සර ඉඳන්ම අපි බැලුවොත් mainly ඒගොල්ලෝ concern කරේ marketing කියන්නේ consumers ලා decisions ගන්න as individuals කියලා, but it is actually a huge mistake. මොකද ඒ individuals හැමෝම මොකක් හරි මම වගේ පවුලකනේ ඉන්නේ. එතකොට ඒ පවුලේ බලපෑමක් ඒගොල්ලන්ගේ decisions වලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. Subsequently, consideration was given to decision made by the family as a group. ඒත් family එකක් විදිහට ගන්නවා නම් අපි decisions එක group එකක්නේ two or more people ඉන්නා. ඒතර ඒක group එකක්. ඉතින් but always under the assumption that the responsibility for decision could be attributed to one member of the family. නමුත් සමහර වෙලාවන් වලදී ඒගොල්ලෝ එක group එකක් විදිහට ඒ decision එක එළියට ආවට නමුත් ඒක එක්කෙනෙක්ගේ බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් දැන් father ගේ නම් පියාගේ බලපෑමට යටත්ව ඒ purchase decision එක ගත්ත වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ. ළඟට the family should be considered therefore as a decision making unit which receives information, follows certain decision making process and finally obtain various results and decisions. ඉතින් ඒක අපි decision making unit එකක් විදිහට ගන්න ඕනේ. මොකද ඒගොල්ලෝ information collect කරගෙන ඊට පස්සේ අර decision making process එකකින් ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ needs fulfill කරගන්න ඒගොල්ලන් result මේ product එකක් or service එකක් end result එකක් achieve කරගන්න නිසා. ඊට පස්සේ husband has been considered as the party. Traditionally husband තමයි කියනවා මේ as the party who is finally and solely responsible for the family decision. නමුත් දැන් වෙනකොට ඒක ගොඩක් participation එකම තියෙනවා ඒ decisions වලට husband විතරක් නෙමෙයි කියන පැත්තට දැන් කතා කරනවා. However, the literature has for some years made clear that participation of other family members in decision making. ඒ කියන්නේ mother ගේ role එක ඊළඟට children ගේ role එක ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ types of families තියෙනවා. I think married couples ඉන්නවා, husband and wife විතරයි ඉන්නේ. ඊළඟ nuclear families ඉන්නවා. ඔන්න husband and wife plus children. Excellent families වෙනකොට parents ලා ළමයිනු ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝගේ grand parents relatives ලා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම එකට වෙනවා extended family එකක් විදිහට අපි කියනවා. ඊළඟ single parent families තියෙනවා. ඒකේදී අම්මා විතරයි තාත්තා විතරයි ළමයි.
and functions of families ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ළමයිගේ socialization process එක ළමයි විතර නෙමෙයි අනිත් family members ලාගේ socialization process එකටත් family එක බලපානවා consumer socialization of children adult and integrational socialization process එක සිද්ධ වෙන්නේ අතරම පවුලක් ඇතුලේ ඊළඟ economic well-being එක දැන් පවුලක ගත්තොත් ළමයිට සමහර විට ඉකොනොමිකලි ඒගොල්ලන්ට ඕන කරන ෆයිනෑන්සස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒකට සපෝට් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ පේරන්ට්ස්ලා. සමහර පේරන්ට්ස්ලාටත් ග්‍රෑන්ඩ් පේරන්ට්ස්ලා ඒගොල්ලන්ගේ පෙන්ෂන් එක ඒ වගේ දේවල් වලින් සපෝට් කරනවා වෙන්න පුළුවන් ෆයිනෑන්ෂියලි and ඉකොනොමිකලි. ඊළඟ ඉමෝෂනල් සපෝට් එක කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි ඉමෝෂනල් සපෝට් එක which is provided by the family and also suitable family lifestyles. ඒක එක families වල එක lifestyles තියෙනවා. ඒවත් බලපානවා අපේ decision making වලට. ඒතර මොකද්ද මේ socialization of family members කිව්වහම මේ ඔව් කලින් කිව්වා වගේ දැන් consumer socialization of children. ඒතර ළමයි කොහොමද socialize වෙන්නේ කියලා බලනවා as consumers. ඒගොල්ලෝ කොහොමද පොඩි කාලේ ඉඳන් as a consumer ඒගොල්ලෝ කොහොමද මේ socialized වෙලා ඉන්නේ කියන එක. ඒ වගේම adult consumer socialization and also intergenerational socialization is there. කියන්නේ generations කීපයක් ඉන්නවා නම් කියන්නේ parents ලා ඊළඟ grandparents ලා සහ ළමයි ඉන්නවා නම් ඒ generation wise කොහොමද socialized වෙන්නේ කියන එක සමහර සීයලාට ආච්චිලට ළමයි උගන්වනවා පුළුවන් technology පාවිච්චි කරන්න technology based products and services ගන්න ඒ වගේ දේවල්. ඊළඟට roles played by family members in making decisions. Family members may have different roles to play in making decisions within the family. Family members are roles play they may initiate, demand or contribute information. You can then somehow to දැන් පවුලක ගත්තොත් ළමයිගේ මොකක් හරි need එකක් නම් ඒක ඉනිෂියේට් කරන්නේ demand එක ළමයා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට information contribute කරනවා වෙන්න පුළුවන් parents ලා. සමහරට දැන් ලොකු ළමෙක් වගේ ඉන්නවා නම් එයා with technology ඉන්න හින්දා එයා සමහර විට new information internet එකෙන් අරන් වගේ share කරනවා වෙන්න පුළුවන්. So that is contribution of information and they may decide on where to buy. කොහෙන්ද මේක ගන්න ඕනේ, ඊළඟ මොන brand එකද select කරන්න ඕනේ, ඒ වගේ දේවල් වලට මේ support කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක මේ members ලා of the family, right? There are several roles played by family members such as influencers. So influencers කියලා කියන්නේ දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ different roles played by different family members. එතකොට influencer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එයා influencer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ එයා තමයි information provide කරන්නේ to all the other members about a particular product or service. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි අලුත් product එකක් හරි මොකක් හරි දැනට අපි පාවිච්චි කරන product එකක් නමුත් different brand එකකින් වගේ නම් ඒ product එක සම්බන්ධව අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික අපිට සපයාලා දෙන කෙනාට අපි කියනවා in the family whoever it is. ඒ කියන්නේ තාත්තව අම්මෝ ළමයි වෙනවා ආච්චි සීයා වෙන පුළුවන් කවුරු වුණත් එයාගේ role එක වෙන්නේ influencer කෙනෙක්ගේ role එක. එයා information දෙනවා නම් and gatekeepers කියලා කියන්නේ who control the flow of information about the product and service into the family. එතකොට දැන් information එන ඒ flow එක control කරනවා gatekeepers ලා. ඒ කියන්නේ දැන් ළමයි ඇවිල්ලා කියව information දුන්නට ඒක අම්මලා හෝ තාත්තලා control කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට deciders වෙනවා. ඒ කියන්නේ family members with the power to determine unilaterally or jointly whether to shop for කවුරු හරි influencer ගේන information with gatekeeper ගේ control එකට අපි අටක් වෙලා නමුත් ඒක යනවාද අපි ඒ purchase එකට යනවාද ඒ outlet එකට ගන්න කියන එක decide කරන කෙනා තමයි අපි කියන්නේ designers ලා කියලා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට it depends ඉතින් ගන්න service එක product එක family එකේ nature එක අනුව ඒක depend වෙනවා. අපිට කියන්න බෑ හැම වෙලේම decide ඇවිල්ලා අම්මා decide ඇවිල්ලා තාත්තා එහෙම කියලා. නමුත් ළමයා වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට buyers ලා කියලා කියන්නේ family members who make the actual purchase of the particular product or the service. ඇත්තටම product එක purchase කරනවා service එකක් මේ ගන්න කෙනා වෙන්න
තමයි අපි කියන්නේ buyers ලා විදියට. ඊළඟට preparers කියලා කියන්නේ family members who transform the product into a form suitable for consumption by other family members. ඒතකොට දැන් අපි හිතමුකෝ අපි එළවලු පළතුරු ගේනවා කියලා. ඒතර ඒව ගෙනාවහම මේ prepare කරන්න කවුද අම්මා හෝ තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන් ඒ වගේ එකක් තමයි preparers ලාගේ role එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ user කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ product එක consume කරන කෙනා. right? ඊළඟ මේන්ටේනන්ස් කියලා කියන්නේ දැන් අපි වොෂින් මැෂින් එකක් වගේ ගත්තොත් ඒක මේන්ටේන් කරගෙන ලස්සනට රිපෙයාර්ස් එහෙම කරගෙන ලොන්ග් ටර්ම් මේක තියාගන්න උදව් කරන කෙනා තමයි අපි කියන්නේ මේන්ටේනර්ස් එක. Your family members who serve or repair the product so that it will provide continuous satisfaction for the family. ඊළඟ disposers ලා තියෙනවා. dispose කියලා කියන්නේ අපි product එක පාවිච්චි කරලා ඒක කොහොමද ඉවත් කරන්න කියන එකනේ. Then family members who initiate or carry out disposal activities is called of a particular product or service is called as a disposer. We learn the dynamics of household wife and decision making. ඉතින් අපි ගත්තාම ගොඩක් වෙලාවට මේ decision making එක husband wife ද කරන්න කියන එක අපි ගත්තොත් ඉතින් it is varying. يعني ඒ decision එක මේ vary වෙනවා in terms of the variations of the product and service. ඊළඟට ඒ කියන්නේ දැන් ගන්න product එක or service එක මොකක්ද කියන එක මත ඒක depend වෙනවා. අපි කියන්න බෑ හැම වෙලේම husband තමයි decisions ගන්න, හැම වෙලේම wife තමයි decision ගන්න කියන එක. එතකොට ඊට පස්සේ family role එක family role and structure decisions වලින් ඒක වෙනස් වෙනවා. යාගේ family role එක husband ගේ family role එක අනුව ඒකේ dominance එක determine වෙනවා. ඊළඟ variations by the stage in the decision making process. ඒ කියන්නේ දැන් decision making process එකේ ඔයා ඉන්නේ initial stage එකේ නා. ඒ කියන්නේ need recognition stage එකේද, information search stage එකේද, purchase stage එකේද, post purchase stage එකේද කියන එක මතත් ඒ dominance එක වෙනස් වෙනවා, right? ඊළඟට social class. අපි family and social class ටිකක් කතා කරන්නේ. මොකක්ද social class එකක් කියන්නේ කියලා කිව්වොත් social class එකක් කියලා කියන්නේ the division of members of a society into a hierarchy of distinct status classes. ඒතර society එකේ එක මේ classes තියෙනවා නේද? ඒකට තමයි අපි mainly social class එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි එක විදියට divide කරගෙන තියෙනවා මේ society එකේ ඉන්න members ලා into a hierarchy of distinctive status classes so that members of each class have relatively the same status of the member. ඒ social class එකේ ඉන්න පුද්ගලයන්ට තියෙන්නේ එකම social status එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒතර සමහර classes වලට status එක වැඩියෙන් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. සමහර අයට less status එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර social class and social status එක ගැන කතා කරොත් social class is measured in terms of social status. ඒතර අපි හැම වෙලේම මේ වචන දෙක නිකන් අර interchangeably පාවිච්චි කරනවා. නමුත් ඇත්තටම කිව්වොත් social class එක අපිට measure කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් term එකක් තමයි social status එක කියලා කියන්නේ. The social status is the amount of status the members of that class have in compared with members of some other social class. එතකොට amount of status එක social class එකක ඉන්න members ලාට තියෙන social status එක කොයි වගේද compared to other social classes. Which is based on relative wealth. So it's social status everything depending on your wealth. It can amount of economic assets that you have under your position. And power or informal of personal, informal or formal power the degree of personal choice or influence over others. Again, what ability to influence the purchase decisions of other members of the social class. And prestige the degree of recognition received from others. Recognition හම්බ වෙන්නේ කියන එක මත. එතකොට social status එක depend වෙනවා. It is based on relative wealth, power and prestige. In consumer behavior, status is determined in terms of socio-economic variables. So, consumer behavior ගැන අපි consumer behavior වලදී social status එක define වෙන්නේ in terms of socio-economic variables මොනවාද? Family income එක, occupational status, එයා මොන වගේ job එකක් කරන්නේ කියන එක, එයාගේ family income එක කොච්චරද, and then educational attainment. Education level එක එයා graduate done
higher studies කරපු නැති කෙනෙක්ද primary education විතරක් කරපු කෙනෙක්ද වගේ දේවල්. ඊළඟට it is important to know that social class is hierarchy එකක් follow කරනවා. ඒ වගේම තමයි market segmentation කරනකොටත් ඇත්තටම අපිට social class එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද අපි target segments identify කරගන්නකොට ඒගොල්ලෝගේ social status එක class එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද ඒ social classes වල ඉන්න අයගේ purchase evoke set එක පවා වෙනස්. ඒගොල්ලෝගේ purchase decisions වෙනස්. ඒගොල්ලෝ යන brands වෙනස් ඒක නිසා. ඊළඟ social class and behavioral factors මොනවද කියලා බලන්න ඕනේ. And then frame of reference කියලා කියන්නේ purchase decision එකක් ගන්නකොට ඔයා refer කරනවා. එතකොට social class එක කියලා කියන දේත් අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. ඊළඟට social class categories එකක් තමයි ඉතින් categories විදිහට ගත්තොත් lower and upper ඊළඟට 3 level විදිහට lower middle upper ගන්න පුළුවන්. Then 5 levels යනවා lower middle upper level කියලා මේක මම දැනගෙන තියාගන්නවා. And measurement of social class, subjective measures and I think objective measures are there. And also reputational measures තියෙනවා. Subjective measures කියලා කියන්නේ individuals are asked to estimate their own social class position. that is subjectively කියන්නේ දැන් අපිට එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් අපි individuals ලාගෙන් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ social class එකේ position එක estimate කරලා කියන්න කියලා. The resulting classification of social class membership is based on participant self-perception and self-image. The social class එක ඇතුලේ ඉන්න individual කෙනෙක්ගේ social image එක යාගේ social self-perception එක අපිට වැදගත් වෙනවා in with respect to the subjective measures. In other reputational measures කිව්වහම requires selected community information to make the initial judgment concerning the social class membership of others within the community. එතකොට reputational measure එක යටතේ අපිට ඕන වෙනවා select the community එකක informants to make judgments about the social class membership. Right? එතකොට society එකේ ඉන්න අනිත් members ලාගේ judgments වලට අනුව අපිට reputational measures හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ class එක සම්බන්ධව. ඊළඟට objective measures කියලා කියන්නේ consists of selected demographic or socio-economic variables concerning the individuals under the study. එතකොට objective measures යටතේ අපිට තියෙනවා demographic and also socio-economic variables to measure the social class. ඊළඟ variables are measured through questionnaires on occupation. ඒ කියන්නේ අපේ රස්සාව මොකක්ද, education level එක, income level එක, ඒ වගේ දේවල් අපිට numerically අපිට මේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව ගොඩක් objective ගණයට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඊළඟ objective measures are two types. Single variable index එකක් තියෙනවා and then we have composite variable index. එතකොට single variable කිව්වහම එතකොට එක variable එකක් තමයි තියෙන්නේ occupation education ඒ වගේ එකක් තමයි අපි හැම වෙලේම consider කරන්නේ. User one social economic variable to evaluate your social class. වාගේ ඒ social class එකේ member කෙනෙක් වෙන්න නම් අපි ඒක single measure එකක් පාවිච්චි කරලා ඒක අපි evaluate කරලා බලන්න measure කරලා බලන්න. And a composite variable index එකේදී systematically combines a number of socio-economic factors. එතකොට අර කිව්වා වගේ socio-economic factors income ඔයාගේ class income එක ඊළඟට occupation education level එක ඒ වගේ කීපයක්ම number of socio-economic factors එකතු කරලා one overall measure එකක් හදා ගන්නවා in order to measure the social class. And other problems in social class measurements. Problems කීපයක් තියෙනවා, challenges කීපයක් තියෙනවා. The ranking of social class is based simply upon an average of the person's position on several status dimensions. Inconsistencies එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි consider කරන්නේ නැහැනේ. When a person's social class is assumed to be stable and thus the effects of mobility are ignored. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට එයාගේ social class එක stable ව තියෙනවා, වෙනස්ව සමනෙන් ගොඩක් කාලයක් තියෙනවා.
ඊට පස්සේ the ranking of social class is ගොඩක් වෙලාවට it is based on simply upon an average of the person's position. ඔව් ඒ කියන්නේ ඉන්කම් එක අපි ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් এডুকেෂන් එක අනුව අපි ගත්තොත් එයාගේ social class එක depend වෙනවා එයා ඉන්න position එක මත. education එකට අනුව නම් එයා කොයි වගේ position එකකද ඉන්නේ. income levels අනුව ගත්තොත් එයා lower middle ද upper middle ද ඒ වගේ මොන level එකේද ඉන්නේ කියන එක වගේ dimensions මත එයාගේ social class එක depend වෙනවා and rank වෙනවා. and එතකොට ඒක නිසා මොකද වෙන්නේ? it is ignoring the inconsistencies which arise from the individual ranking. high on one dimension but low on another. එතකොට සමහර වෙලාවට එයා income එකෙන් ඉන්නේ high level එකේ. නමුත් එයාගේ education පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් එයා low education level එකක ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක පොඩි ගැටලුවක් when defining social classes. And then an individual identifies only with the social class in which he is categorized, thus ignoring reference group effects from others. එතකොට අපි individual කෙනෙක් එයාව එක social class එකකට identify කරගන්නවා. එයා මේ social class එකේ තමයි ඉන්නේ කියලා එයාව categorized කරගන්නවා. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ අනිත් reference groups වල effects ignore වෙනවා එතනදී. And social class of an entire family may be measured by examination of characteristics of only the adult male wage earner. Right? The social class of an entire family may be measured by examination of characteristics of only the social class එකක් ගත්තොත් ඒකේ of an entire family ඒක measure වෙනවා with the examination of different characteristics of the wage earner. ඒ කියන්නේ සල්ලි හම්බ කරන පුද්ගලයාගේ කවුද කියන එක මත. social class mobility එක social class membership is not fixed. it is social class එක හැම වෙලේම fixed ව තියෙන්නේ නැහැ. considerable time එකකට තියෙනවා. නමුත් ඒක not fixed. a membership. Individuals move either up or down in the social class standing. එයා එක්කෝ එයාගේ income level එක අනුව වැඩි වෙනකොට එයාගේ social class එක පොඩ වැඩි වෙවි යනවා. low level එකේ ඉන්න කෙනා social class එකෙන් උඩට යනවා. එතකොට upward mobility එකකුත් ඒ වගේම downward mobility එකකුත් අපිට දකින්න තියෙනවා social classes වල. ඒක තමයි අපි කියන්නේ social class mobility කියලා. Consumer behavior applications of social class. ඉතින් අපිට මොනවාද applications ගත්තොත් අපි consumer behavior වලට use කරන්න පුළුවන්. Social class profiles provide a broad picture of the values, attitudes and behavior that distinguish members of various social classes. එතකොට එක various social classes වල ඉන්න අයගේ attitudes ඒගොල්ලන් behave වෙන විදිය ඒගොල්ලන්ගේ values මොනවාද ඒවා වෙනස්. එකින් එකට social groups අතර ඒවා වෙනස්. එතකොට clothing, fashion and shopping පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒ කොයි විදියටද ඒගොල්ලන් මොන වගේ ඇඳුම් වලටද ඒගොල්ලන්ගේ attitudes තියෙන්නේ. කියන්නේ positive attitudes තියනවාද towards environmental friendly clothing. ඒ වගේ සමහරට වෙන සමහර sustainable නැති consumer කෙනෙක් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන් එක social class එකක. එයා වෙනස් විදියකට decisions ගන්නවා වෙන්න පුළුවන් with respect to these things. ඊළඟට කොහොමද යා leisure යාගේ මේ free time එක spend කරන්නේ. ඊළඟට saving patterns මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ spending patterns මොනවද? ඊළඟට credit පාවිච්චි කරනවද? credit cards use කරනවද? ඒ වගේ දේවල් ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් in terms of understanding consumer behavior with respect to social class. ඉතින් වැදගත්ම point එක වෙන්නේ social class එකෙන් class එකට මේවා වෙනස් වෙනවා කියන එක. The role of social class in segmenting markets උත් අපිට කියන්නේ target market segment කරගන්නත් අපිට social class එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Social class and income related to lifestyle patterns. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට lifestyle එක අපි ජීවත් වෙන විදිහ ජීවත් වෙන රටාව IT social class එකයි අපේ income levels. ඒතර social class and income related to consumer behavior patterns as well. ඒතර අපේ income එකක් නැත්නම් අපිට මොකක්වත් purchase කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් කිසියම් product එකක්. Social class and communication. Social class groupings differ in terms of their media habits. And in how they transmit and receive communications as well. නමුත් දැන් වෙනකොට ගත්තොත් දැන් TV රේඩියෝ වගේ දේවල් යාල්පන ගියපු මීඩියාස් විදියට තමයි අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නේ. එතකොට social class එක අනුව ගත්තොත් අපි හිතමු ඒගොල්ලෝ
ජෙනරේෂන් වයිස් ක්ලාස් වෙලා තියෙනවා කියලා. එතකොට බේබි මේ මිලේනියල්ස්ලා වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ඒගොල්ලන්ගේ මීඩියා හැබිට්ස් වෙනස් from maybe baby boomers ඒ වගේ. And selective exposure to various types of mass media differs by social class also. ඒ තමයි කියන්නේ advertising, TV, newspaper ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන එකයි youth එක වගේ ගත්තොත් ඒගොල්ලන් social media marketing internet එක use කරනවා. ඒ වගේ එතකොට media patterns, media habits වල වෙනසක් තියෙනවා. ඒකට ඒක වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට හරියට segment කරන්න සහ ඒවා promote කරනකොට ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොන platforms වලද මේගොල්ලෝ ඉන්න කියන එක හරියට identify කරගෙන තේරුම් අරගෙන තියාගන්න එක.